Hi guys! It's me again, Mika. Welcome back to my channel. So, for today, ang gagawin natin is... Kalimutan ko na naman. Kung napanood niyo yung video ko nung Tam Beauty Haul, nakita niyo yung nasirang makeup. So, ngayon aayusin ko siya. Ang aayusin ko is yung Light and Glow from I Heart Makeup and then itong Ultra Pro Glow from Makeup Revolution. Ang itatry ko is two methods. First, yung with alcohol and the next naman is without alcohol. So, sana magawa ko to ng tama. Good luck! So guys, ayusin na natin tong makeup palettes! Okay, let's start with this Ultra Pro Glow palette. So, nakikita nyo guys, nasira yung pinakaunang pan. So, dudurugin natin siya guys. And what we want to do is turn this into fine powders. And once na nadurog na siya, ilalagay ko siya dito sa isang ziplock. So, yung kalahating part na nasira sa palette, nauna ko na siyang ilagay sa ziplock. Kaya, nung nakita nyo, kalahati na lang yung dinudurog ko. Nilagay ko na siya doon guys, para hindi naman sayang. And I'm just using this brush guys, para ma-dust off yung pan, para mas malinis siya. So, ito guys, pinabalik ko lang yung dinurog nating powder sa pan. Then, after that, I just have to flatten and press the powder carefully. Now, dito na tayo magdadagdag ng alcohol. Una tinry ko gamitin itong alcohol spray, pero kinalat lang niya yung powder. So, kumuha na lang ako ng spoon para i-pour na lang yung alcohol. Then, after drowning the powder sa alcohol, I'm just flattening out the product again. Then, I waited for a few minutes to let it dry a bit kasi medyo nalunod yung ating highlighter, pero that's fine kasi mas okay na. Mas maraming alcohol kesa sa kulang ng alcohol. Pag hindi na siya ganun kabasa guys, pwede na natin siya i-press ng tissue. So, linisin ko lang muna yung palette habang naghihintay guys. Ipipress natin yung product gamit yung tissue para masipsip niya yung alcohol bago ito tuluyang matuyo. Importante na even and flat yung powder sa pan bago siya matuyo. Dahil once na natuyo na yung product, yun na yung magiging hulma niya. So, ayan guys, okay na siya. Hahayaan ko na lang siya matuyo. Moving on to our next palette. I was so devastated when I got this. Tingnan nyo naman guys, grabe lang, grabe. Anyway, let's go and save this highlighter. Sa palette na ito guys, yung kabila yung lalagyan natin ng alcohol, then yung kabila naman is without alcohol. Ganun lang din guys yung gagawin ko, dudurugin ko lang siyang pareho. For this one naman, since magkatabi sila, dalawa yung ating product na aayusin, ihiwalay ko lang sila. Again, para dun sa pink na highlighter, parehas lang naman yung process niya dun sa ginawa ko kanina. So, hindi ko na uulitin guys yung sa may alcohol. So, I'll be placing the pink one in a separate ziplock and then yung beige naman sa isa namang ziplock. Parehas lang naman halos yung process natin dun sa ginawa natin kanina. For this one, I'm doing the same method guys, but like I've said, hindi na natin siya lalagyan ng alcohol. So, ganun lang din, I'm just putting yung dinurog nating powder dun sa pan. Dito, I'm just trying to spread the powder evenly dun sa lalagyan. Making sure na ma-flat ko siya as much as I can. Then, I'll jump to pressing it with tissue, guys. And I just found this ink box to add in some weight while I press the powder. So, nakuha ko lang to sa tabi-tabi. Pero looking for something heavy na makakatulong na ma-press yung powder, mas okay yun. Kasi mas nafa-flat niya yung product kesa gamit yung kamay or kahit yung spoon. Hindi masyadong pantay. So, best na makahanap ng mas makakapag-flat dun sa product.
So, there you go guys. I think this method is faster and quicker. Though, feel ko yung may alcohol, mas matibay siya, mas hindi siya masisira in the future compared to sa without alcohol. Pipress ko lang ulit itong pink highlight guys. Ayan guys, madali lang pala siya. My palettes can now be used as usual. Magagamit ko na ulit sila. So guys, okay naman. Ayos ko naman yung highlighters ko. For me, mas okay yung walang alcohol kasi mas madaling ayusin yung ano niya. Mas madaling pantayin yung texture niya. Yung alcohol kasi parang kinokopya niya yung pattern nung tissue eh. And medyo nahirapan ako kasi sobrang basa siya. So, parang lumidikit yung tissue. So, parang basta ang pangit nung itsura, like nung sa pink. Hindi ko masyadong nagustuhan siya. Pero yun nga guys, okay naman. Yay! Ayos ko din yung palettes. Alright, that's it, Pansit. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Do give this video a thumbs up. And kung may comments kayo, i-comment nyo lang dun sa baba. Ayun guys, bye! Bye.